Imetimu saa 10 kamili saa za Afrika ya Mashariki, nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo. Shukrani za dhati kuchagua kutegea TV47 haswa Shina La Upeo. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuko. Nipo hapa kuhakikisha kwamba nimekupasha kuanzia sasa hadi mida ya baadaye. Unaweza kuwasiliana nasi kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook @TV47KE, katika ukurasa wetu wa Twitter, ukurasa wangu binafsi L_Liza. Na wasimamizi wa vyama vya wahudumu wa matatu nchini sasa wanaitaka Wizara ya Uchukuzi nchini kuhusisha katika mkutano ili kuzungumzia masuala yanayoathiri sekta hii kote nchini. Wasimamizi hawa wametoa mapendekezo kuhusu kuondolewa kwa mabasi na matatu katika jiji la Nairobi, wakisema kuwa serikali ingewaruhusu wanunue magari ambayo yataidhinishwa kuingia jijini Nairobi wakati vituo vya kupakia magari vitakapomalizwa kujengwa. That on the issues of the BRT, selectiveness is not called for. This forward will carry different people. They are businessmen. We have people who are going to work. We have sick people who just want to go to Kenyatta National Hospital. And we have disabled. If you drop them at Mudhurwa, BRT will not operate along Jogoo Road. It can only operate either along Waiyaki, Mombasa, Thika Road, places where we have superhighways with marked lanes for the BRT, as you have seen in Thika. We are requesting a meeting with CS for Transport, Macharia, so that we can engage ourselves in a dialogue that will lead to a consensus concerning the allocation of matatus from CBD. Tupeane mwelekeo na maoni yetu, kwa sababu from the beginning public participation was not involved. Mambo ya public transport zirudishiwe capacity. Shule zimefunguliwa, treni zinaenda, ndege zinaenda, ziko full capacity. Sioni kwa nini matatu ama transport industry ndio inahusishwa na social distance peke yake. Na siasa za urithi wa mwaka 2022 zimesheheni katika mazishi ya mamake Musalia Mudavadi, Mama Hana Mudavadi, huku viongozi kutoka jamii ya Mulembe wakishinikiza Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga kumuunga mkono Musalia Mudavadi. Kadhalika viongozi mbalimbali wameonekana kupinga vikali wazo la Rais Uhuru Kenyatta kumwachia naibu wake William Ruto nafasi ya urais ifikapo mwaka 2022. So today I'm kindly requesting Your Excellency the President and Right Honorable to support Musalia Mudavadi for presidency in 2022. This is a man who has been very selfless. He has given up for the others to come. And today, as your mother was, we want to say today, Moses, today, Wycliffe Musalia Mudavadi, Tosha for presidency 2022. As a new nation, we've been a laughing stock. I know we have many bulls, but we come here today with one bull which has been tested and has proven the test of times. Your Excellency the President, I know you are not fearing. You are a staunch Catholic like me. When we live here, we pray for Mudavadi using the rosary. So that come 2022, we want to see Musalia Mudavadi in State House. Thank you and God bless you. Now, hii handshake imekuwa na matunda mengi sana. Hata mtukufu rais, hii handshake imesaidia hata polisi wamegeuza mwenendo yao ya kushika hata watu. Hata watu wa Chang'aa, polisi anaambia mtu wa Chang'aa, tafadhali usikuje mingi, ingia kwa gari yangu. Wanashika hata watu wa heshima kwa sababu ya handshake. So sisi tuna support ile handshake ambayo kati ya Rais Uhuru Kenyatta na Raila Amolo Odinga. But I want to challenge my president here today. Upande wa Raila amehakikisha kwamba watu wake wote wako intact kwa nchi. Amehakikisha Musalia Mudavadi hako hapo. Amehakikisha Kalonzo Musyoka hako hapo. Amehakikisha Moses Masika Wetangula hako hapo. Hata amehakikisha mimi Cleophas Malala niko hapo. Lakini upande wako rais, tuko na watu wanakusumbua.
Wewe, you are supposed now to take charge. You are the commander-in-chief of the armed force. Wewe chukua rungu yako, nyorosha hao watu wako ambao wanakusumbua kule pale yako. Unachukua watu wote, let us agree, sisi wananchi wa Kenya tafadhali tusipotoshe na tuwapatie Kenya hii mikono ambayo tunaweza kuamini. Tuachie hawa watu ambao wako hapa sasa. Tumeona timu iko hapa, viongozi wako hapa, timu ya BBI, timu ya handshake ndio inaona mbele, nataka Kenya iende mbele. Kwa hivyo tuwe pamoja katika haya mambo ambayo nawaambieni. Na mimi natoka kabila ndogo na nawaambia nyinyi ambao nyinyi wa kabila kubwa, tupeleke Kenya hii pole pole. Lakini we know whom we cannot leave the country to, kwa sababu pia tunajua ya kwamba kuna wakora. Na matapeli. Na wengine wanaitwa tunaona tu konde. Kwa hivyo we come here to mourn, but we have come here also to pray to God. Ya kwamba sisi tunataka Mungu atupatie viongozi who are not corrupt, who are not going to steal us and sell us, who are not going to sell this country the next day. Na polisi mjini Eldoret walilazimika kutumia vitoa machozi kuwatawanya wafuasi na wanasiasa watatu wanaowania tiketi ya chama cha Jubilee ili kushiriki katika kinyang'anyiro cha kiti cha mwakilishi wa wadi wa Huruma huku kaunti ya Uasin Gishu. Wafuasi Francis Maina Njoroge na wale wa Lucy Wangari Njamba walitaka kusitishwa kwa shughuli hiyo, wakidai kuwa majina ya wafuasi hao hayakuwa katika orodha ya upigaji kura, wakisema kuwa mchakato huo haukuwa huru na halali. Wafuasi wa Lucy Ngendo Chumba wakisisitiza kuwa shughuli hiyo ilikuwa huru na kuwa wapinzani wao waliona kuwa watashindwa na hivyo kuzua vurugu. Iko ukora na iko mambo mingi baya na tumekasirika na tumekataa hii uchaguzi, tumesema isimamishwe. Na sisi tunasema leo na tunaapa, hata kama kandidati wetu hawatapata nafasi ya kupata certificate, iko chama kinaitwa independent, tutawafuata mpaka huko na tutakufa nao hadi tuhakikishe kwamba haki yetu imetendeka kulingana na jinsi tulikuwa tunataka. Hiyo ni ishara ya uoga, na wale ambao wameogopa wakae tayari kushindwa ili tushikane twende mbele. Mimi nataka kuambia mambo ya kuahirisha mambo ya uchaguzi, hatuna kazi tu ati saa zote ni uchaguzi iishe, twende ile general election tumalize, mama aendelee na kazi. Sasa ni wakati wa kuoga, hatuna nafasi, tunataka kazi iendelee. Napenda kuhakikishia wakazi wa Huruma ya kwamba security iko ya kutosha na wajitokeze kwa wingi. Kuna hitilafu 1-2, lakini ukuja na ID na kuja na voters card. Hakuna mtu anarudishwa nyumbani. Kwingineko, waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa aliongoza kamati ya kitaifa mjini Kisumu ili kukagua ujenzi wa uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta kujiandaa kwa kikao cha Afro Cities kunradhi. Hafla hiyo ya moja na serikali za mitaa ya Pan-Africa hufanyika baada ya kila miaka mitatu. Kitafanyika mjini Kisumu mwezi Novemba mwaka huu. Takriban wajumbe 10,000 wanatarajiwa kuhudhuria kikao hicho. For the first time, Afri Cities will be held outside the capital of African countries. So Kisumu City would lead the way. And we want to showcase the best of Africa, showing Kisumu as one of the most beautiful lakeside cities in Africa that is upcoming, that is growing, and that we will be seeing as our populations in Africa grow, more people living in intermediary cities. In fact, the future of the socio-economic transformation of Africa lies in intermediary cities such as Kisumu. As we speak, over 50% of Africa's population lives in intermediary cities. But going forward after 2030 to 2050, over 60% of our populations will be living in cities such as this. So that is why it's important that apart from established cities like Nairobi, Johannesburg, South Africa, Accra, Ghana, Cairo, we must grow other cities like Kisumu. And we are going to work very hard as national government,
together with the county government of Kisumu and all the other counties in the Lake region to showcase upcoming new cities such as Kisumu. Na polisi wamemtia mbaroni kijana wa miaka 22 wa familia iliuliwa kinyama katika eneo la Karura, kaunti ya Kiambu. Duru za kuaminika zinaarifu kuwa vifaa vilivyotumika kutekeleza mauaji hayo ya watu 5 wa familia moja vilitupwa katika eneo la Mahimayu, uchunguzi ukianzishwa na idara ya ujasusi nchini, huku mahali ambako 5 hao waliuawa katika siku ya Jumatano wiki hii. Kwingineko ni kwa mbunge wa Kandara Alice Wahome amewataka Rais Uhuru Kenyatta kuna kinara wa ODM Raila Odinga kurejelea uamuzi wao kuhusu ripoti ya BBI na kutia juhudi za kufufua uchumi wa taifa. Wahome anataka kwanza viongozi hao kutafuta suluhu ya matatizo ambayo yanalikumba taifa kwa sasa. Wahome amesema hayo wakati wa hafla ya kuzindua madarasa yanayokarabatiwa katika shule ya msingi ya Gishanjiru na ile ya Kiririwa. Pia Wahome akimtaka Rais Uhuru Kenyatta kuhakikisha kuwa masuala muhimu yamepewa kipaumbele kwa faida ya Wakenya. Can revise this decision? I want to appeal to you as the President of the Republic of Kenya to consider the case for the economy, the declining economy, to consider the fact that education sector is likely to go on its knees. To remember, and I know you have been in the front line in fighting the COVID-19, but we have not succeeded because the PPE equipments are still a big challenge. Hospital equipments are still a big challenge. People don't have money. The economy has declined completely, and therefore we need to put all our resources together. We need to prioritize the things that affect the common person that elected this government of ours that you lead. I only feel that it is unfortunate that after the push for the referendum by the Right Honorable Raila Odinga 2 days ago, he is on record to have said the woes of this government, the failures of this government should not be pushed to him, have nothing to do with him, and that it is the business and the concern of the Jubilee government. If that is the case, Your Excellency, I think the time remaining is time to fix your priority projects. Is the time to bring Kenyans together. It's time to bring your Jubilee family together. Na mbunge mwanamke kaunti Uasin Gishu Gladys Boss Ashley ametaja vitisho vinavyoendelea katika chama cha Jubilee. Mrengo wao hawataruhusu na kwamba wataendelea kupigania haki katika chama hicho hadi mwisho. Kizungumza mjini Eldoret, mbunge huyo anasema mwishowe watafanya uamuzi wa kuhamia chama ambacho kitawaheshimu kama viongozi. We have seen increasingly recently Jubilee has become a dictatorial party, a party that does not tolerate divergent views. We as members of Jubilee have been punished and sidelined because we have taken a different position on a political debate that we are allowed democratically to take different views. Hence the reason you saw it began with the attempt. They actually succeeded in doing so. Removal of several of us from as chairpersons of committees. Not because we were not doing a good job, but because we took a different political
view. And therefore, we encourage the setting up of other parties which can give us more space where to go. So that if they lock us out, we have other places where we can exercise our democratic right. Yes, I know we have received threats that if we are supporting the Hustler movement, they shall conduct disciplinary proceedings against us and remove us from the party. But I think those are threats that will go nowhere. Personally, I'm not afraid to be removed from Jubilee. I will go back to the people. We can have a by-election. Dakika 15 baada ya saa 10 wakati wa kuelekea madukani, usicheze mbali, maana taarifa zaidi zingalipo. You are watching TV47, the home of untold stories. When COVID struck, the healthcare giver was becoming the first line defense after the public health measures had been overwhelmed. I was approached by Equity Bank to come on board and see what we could do to ensure the healthcare worker was protected to look after the Kenyans. We said, let us sit down and go through virtually everything that was available. What had been made locally was not fit for purpose. Most of what we were getting to see that was fit for purpose was imported. So we asked ourselves, as the supply chain gets strained because the world was in limbo with the long supply lines, what do we do to ensure that when we ask for these supplies as healthcare workers looking after fellow Kenyans, we can have access to them? We were able to have a symposium with over 100 local manufacturers, assisted through the Equity Group, to discuss manufacturing with the specifications that were desired. We suddenly had things being made locally here, whereby we could walk to the factory, have a discussion on why this is not right, on how to improve. And I'm grateful also for the team of the specialist nurses and clinical officers, because we would make many journeys to these companies to have a look at the material, to have a look at the production. We made things that I myself would comfortably wear to look after patients that have COVID. That to me, it's something that really Kenyans should be proud upon. Equity, bega kwa bega. Kwa mtaa unashikananga na grupu yenyewe inakuchocha. Nilikuwa kijana mmoja msafi sana, ninaanza sasa kulegeza. Maisha tuletea tusiyotarajia, na wakati mwingine tunasalia na makovu ya vita hivyo. Ukiingia prison kwanza mnapigwa tero nyingine hamjawahi iona. Nikafika point nikakuwa suicidal. Hapa kuna mwanaume wa mtu. Wakati mwingine tuishi kuelezea stori zetu za uchungu na machozi. For some reason it always made me feel niko alive. Some heal by talking, niko ngumu. Others by hearing. Chozi katika maisha Magic East. You're watching TV47, the home of untold stories. Karibu tena mpenzi mtazamaji katika Shina La Upeo. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuko, na bila shaka unawasiliana nasi kwa 22047 katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya. Kamishna wa kaunti ya Narok Evans Achoki ametoa onyo kwa wazazi ambao watafeli kuwarejesha watoto wao shuleni. Achoki amedokeza kuwa wazazi hao watatiwa mbaroni kwa kuwanyima watoto haki ya kupata elimu. Kulingana na Kamishna Achoki, 70% ya wanafunzi wamerejea shuleni. Aidha, akisisitiza kuwa 30% iliyosalia ya wanafunzi wana hadi Jumatatu juma lijalo kuingia shuleni. Shule zote katika Narok County zimefunguliwa mpaka kufikia sasa. Tutazunguka sub county zote kuhakikisha ya kwamba wanafunzi wamerudi shule. Tutafute wale ambaye hawajarudi, na vile vile pia tunaangalia kama kuna maji na sabuni na hali ya social distance katika darasani na mahali ya chakula na mabweni, na vile vile pia tutakuwa tunaangazia kuhakikisha kwamba
wanafunzi wanavaa face mask ama barakoa. Hayo ndio mambo ambayo tumepatia kipaumbele, na tutahakikisha kwamba kila mwanafunzi amerudi shule. Sioni sababu ya mtoto kukaa nyumbani, na ikiwa mzazi hataki kupeleka watoto shule, tutamshika, tutamstaki. Kwa nini hataki kupeleka mtoto shule na ana uwezo? Zile shule ambazo zina shida ya maji, tumepanga kupeleka maji kwa mashule kutumia water tankers. We have mapped up those schools and we are in the process kuangalia vile ambavyo shule hizo zinaweza kufanya kazi. Kwa hivyo hakuna sababu ya mwanafunzi kutokwenda shule. Katika harakati ya kuhakikisha kuwa jamii inapata elimu ya kisasa, mbuga ya Lewa inayopakana na kaunti ya Meru, Isiolo na Laikipia imepiga jeki shule zilizo kwenye jamii zinazozingira mbuga hiyo. Katika masomo hayo, wanafunzi hufunzwa namna ya kuhifadhi mazingira kwa faida ya vizazi vijazo. Tulizuru shule ya Lewa Dons kubaini faida ya elimu katika jamii. The great purpose of Lewa is conservation, and when we have supporting conservation around the community, the best way we've seen to do that is educating the immediate communities so as they understand also how much conservation can be of benefit to them, and as well make them access alternative sources of income from the old ones that were overgrazing and other practices that were not supporting conservation. And for this purpose, also the community helps us, as you know, Lewa has a fight against poaching, and actually the community acts as our first defense outside here. So by supporting them, we have a mutual benefit as a community and as animals in Lewa as well, such that we thrive together through the benefit of education as one of the community support projects. We have over time built an ICT infrastructure that is very easy to use for the teachers. It's just a walk-in, log-in, plug and play items in the classroom, and also for the students. So the next measure of effectiveness is like how robust are these devices that we use in the classroom, because if you see the setup of our classrooms, it's in a remote, dusty area, and we have to build infrastructure that can run in such environments. Actually, this community is made up of several students who have come through this school, who are alumni of this school, and since the school is running over years, now there is a lot of its products in the community, and some are in universities, others are in colleges in different institutions, and others also in high schools in different regions. And this library, especially now that we have COVID, is serving as a point where they can have the comfort of, not just the comfort of learning, but accessing a book that they would have access to in their schools, do their research. We teach our learners how to manage the environment. We have been doing a tree planting for the period of 5 years. Lewa has assisted us with other stakeholders, like in Garandari Forest. They have helped us plant so many trees. In fact, for the last 2 to 3 years, we have been able to plant over 1,000 trees. The relationship between Lewa and the school is that this is just one of the Lewa supporting schools. We have 23 schools that we support. We have 19 primary schools and we have 4 secondary schools with a total around 8,000 students in all the 23 schools. And what we have is that we come in partnership with the government schools to make sure that
Whatever structures the government has set in place to make sure that there is quality education in schools, we help the schools implement. Where there is a lack of resources, we supplement. Where there is a need for a capacity, we help build. We have candidates who have done very well. However, not everybody does well in the school because of the community where the children come from. Most of the members of the community are, the community is cosmopolitan with Maasais, Turkanas, Boranas, and